So with all of that said about the way we read the Bible, I nakon svega toga što smo rekli, način kako čitamo Bibliju, what does the Bible say about money? šta nam onda Biblija govori o novcu? The first thing we have to start with is that God is the owner of everything. Prva stvar od koje moramo krenuti jeste da je Bog vlasnik svega. This is how the Bible starts. I evo kako Biblija počinje. In the beginning, God created the heavens and the earth. U početku Bog stvori nebesa i And zemlju. if God is the creator of everything, I ako je Bog stvorio sve, that's his masterwork. znači to je njegovo remek delo. You know, if you're an artist, Ako ste vi umetnik or if you're a writer, ili pisac, you're the one who owns this piece of art. vi ste osoba koja posjeduje tu umetnost. So everything belongs to God. Dakle, sve pripada Bogu. In Job chapter 41, U Jovu 41. God is speaking in this passage. Bog govori u ovom He odlomku who has first given to me that I should repay him? i kaže, ko je taj prvi koji je meni dao da ja treba da mu se odužim? Whatever is under the whole heaven is mine. Što god da je nad čitavim ovim nebom je moje. And Paul is quoting the same idea in the first letter to the Corinthians. I Pavle citira tu istu ideju u prvoj poslanici Korinćanima, For the earth is the Lord's and the fullness thereof. jer zemlja je Gospodnja i sva punina u njoj. I'm sure there is no Christian that would disagree with that. I siguran sam da ne postoji nijedan hrišćanin koji se ne bi složio sa ovim. But do we actually live like that's true? Ali da li zaista živimo u skladu sa tom istinom? And I want to show you a small clip Želim da vam pokažem jedan mali klip that illustrates it. koji ilustruje to. No, fine, thank you. Thanks. Dankeschön. ありがとう。 Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh yeah! All right! Don't forget the interest. Dude, he brought the pie. Does it look familiar? Da li vam je delovalo poznato? All of us agree that everything belongs to God, Svi se mi slažemo da sve pripada Bogu, but isn't it true that a lot of Christians live, a lot of us live like, we owned it all? ali zar nije istina i to da mnogi od nas živimo tako kao da nama sve pripada? And in the best of cases, we give a little bit to God,
I u najboljem slučaju dajemo malo Bogu, But once we've done that, the rest is ours. ali kada smo to jednom obavili, sve ostalo je naše. And no one has the right to be interested in what we do with it. I niko nema prava da razmišlja i govori nam o tome šta mi radimo sa tim. Not even God, because we've already given his part. Čak ni Bog nema prava jer već smo dali njegov deo njemu. Is that true? Jel to Maybe istina? it's not true in Serbia. Možda nije istina ovde u I Srbiji. find it very true in Bulgaria and Ali many other places. u Bugarskoj i mnogim drugim mestima to je istina. The fact that God is the owner of everything I činjenica da Bog jeste vlasnik svega means that every decision we make with our finances or our possessions znači da svaka odluka koju donesemo u vezi naših financija ili imovine is a spiritual decision, je duhovna odluka. because we're choosing how to invest what he's given us. Zato što donosimo odluku kako ćemo investirati ono što je on nama dao. And we'll talk about giving and how much we should be giving at a later session. I govorit ćemo kasnije na predavanjima o davanju i koliko bi trebali da dajemo. But there is a sense in which we're never really giving to God, Ali postoji jedan osjećaj iza svega toga da mi nikada zapravo ne dajemo Bogu. because everything is his anyway. Zato što u svakom slučaju sve već je njegovo. The question is, how are we going to use what he's given us? Ali je pitanje kako ćemo koristiti ono što nam je on dao. Where are we going to invest it? Gde ćemo mi to investirati? And that's why in one of the later sessions we'll talk about what is the purpose of money. I zato na jednom od kasnijih predavanja ćemo govoriti o tome kakva Why je does svrha God give us anything in the first place? i uloga novca i zašto nam Bog uopšte daje nešto. What does he want us to do with it? Jer šta on želi od nas da uradimo sa tim? But if he's the owner of everything, that means that we're not owners, we're stewards, we're managers. Ali ako je on vlasnik svega, onda znači mi nismo vlasnici, već upravitelji. And we can say we're managers of, we can summarize what we're stewards of with these words. I možemo ovim rečima napraviti sažetak čega smo mi to upravitelji. We're stewards of the life, of the time he's given us. Upravitelji smo života, odnosno vremena koji nam je on dao. He's given us a certain amount of life. Jer dao nam je određene godine života. And we are going to be accountable to God how we spend the time we have. Tako da ćemo sigurno podneti Bogu račun vezano za to kako smo koristili taj život koji nam je dao. We're also stewards of the talents and gifts he's given us. Također smo upravitelji talenata ili darova koje nam je Bog dao. So we will one day give an account how did we use the gifts and abilities God has given us. Pa ćemo jednog dana podneti Bogu račun kako smo koristili naše talente i darove koje nam je dao. That is why Crown developed this Career Direct test. I upravo zbog toga CROWN služba je napravila to usmeravanje za karijeru. To help people find what kind of a person has God created you to be. Da bi pomogli ljudima da shvate kakvom osobom te je Bog stvorio, za šta. And the way he's created you already says a lot about what he wants you to do. I način kako te je Bog stvorio već govori dosta o tome šta bi trebao da radiš u životu. Because he's prepared you for something. Zato što te on za nešto He's pripremio. already gifted you Već ti je dao darove for your calling, but we'll talk about this later. za tvoj poziv, ali govorit ćemo o tome kasnije. And of course, we're responsible for our treasure, I naravno odgovorni smo našim or all the material possessions. bogatstvom, odnosno svim materijalnim stvarima koje If imamo. you think of it, we haven't said it here, but we're even accountable for the way we treat our bodies. I nismo Our health. ovde naveli, ali čak treba da budemo dobri upravitelji našeg zdravlja, našeg tela koje nam je Bog dao. And I'm not a good example of that. Ja nisam baš najbolji primjer toga. So we're stewards of everything that God has given us, Znači, mi smo upravitelji svega što nam je Bog dao, because everything is God's. jer sve pripada Bogu. I'm wondering, why is this here? Okay. So we could say stewardship is everything we do with everything we have. Možemo reći da je upraviteljstvo sve ono što radimo sa svim onim što imamo. We oftentimes, when we think of stewardship, maybe not so much in Eastern Europe, but in America and England. Često kada govorimo o upraviteljstvu, možda ne toliko u istočnoj Evropi koliko u Americi i Engleskoj. Stewardship is treated as just something that has to do only with finances.
Upraviteljstvo ima veze samo sa financijama and it's maybe just one topic out of the Christian life. i to je možda samo jedna tema, podtema hrišćanskog života. So if you're interested, you may take a course on stewardship, Pa ako te baš zanima, možeš da ideš na neko predavanje za but it's not the upraviteljstvo, most important thing. ali to i nije neka najvažnija stvar. In fact, I think if we have the right understanding of stewardship, Ali ja zapravo mislim da ako pravilno shvatamo upraviteljstvo, stewardship is an integral part of us being disciples of Christ. onda upraviteljstvo je integralni deo nas kao sledbenika Hristovi. It's not like the most important thing is evangelism and prayer and reading the Bible. Znači nije pitanje da li je najvažnija stvar evangeliziranje ili molitva ili čitanje Biblije, And stewardship can just be a hobby there. a upraviteljstvo može da bude samo hobi iza svega toga. But our role of being stewards is part of who we are as human beings. Već naša uloga upravitelja jeste u stvari sastavni deo toga ko smo mi, kao ljudskih bića. So it's just as important as any other part of Christian life. I zbog toga je isto tako važna kao bilo koji drugi deo Because hrišćanskog it's života. who we are. Jer ona je sastavni deo toga It's ko not smo just mi, what we do. a ne samo šta radimo. It's part of our being Christians. Već je deo nas kao hrišćana. And it covers not just money, I ono obuhvata ne samo novac, but it covers everything we do, već sve što radimo. with everything we have, Sa svim onim što imamo. because everything belongs to God. Jer sve pripada Bogu. And we're not going to study this parable, but maybe, in our in-depth courses we do. U našim nekim dubljim kursevima proučavamo, na primjer, ovaj odlomak iz Lukinog evanđelja. It's the parable of the talents. I to je ona parabola o talentima. It has great insights about stewardship. I tu možemo steći jako dobre uvide u upraviteljstvu. So every decision is spiritual. Znači, svaka odluka je duhovna. Larry Burkett, the founder of CROWN, used to say, show me your checkbook. Larry Burkett, osnivač CROWN Ministries, je govorio, pokaži mi svoju čekovnu knjižicu. And I will tell you how spiritual you are. I ja ću ti reći koliko si duhovan. Now, we don't use checkbooks in Europe, Mi ne koristimo te čekovne but maybe knjižice, show me your bank reports. ali možda izveštaj iz banke. Show me where you spend your money. Ili pokaži mi gde trošiš svoj novac. And I will tell you what is important to you. I ja ću ti reći iz toga šta je tebi važno u životu. Because we always spend money for the things we value. I zato što uvek trošimo novac na ono što vrednujemo. And when we are in church, if somebody asks us, what is the most important thing for you? I kada smo u crkvi i neko nas pita šta je tebi najvažnija stvar, We always require God or svi naravno Jesus. kažemo Bog ili Isus. Do you know this joke Da li znate onaj about vic a Sunday school class for children? o nedeljnoj školi, deca? And the teacher asks, what is the name of this thing that has a bushy tail I učitelj nedeljne škole pita kako se zove ono što ima čupav rep and lives in a tree, in a hole in a tree, i živi u rupi, u drvetu and gathers all kinds of nuts for the winter? i skuplja za zimu razno košunjavo voće. How do you call this? Kako vi to zovete? And one child says, Jedno dete kaže, I know the answer is Jesus, ja znam da je odgovor sigurno Isus, but it looks very much like a squirrel. ali mnogo me podsjeća na vevericu. So we think in church we always give the correct answers. Tako da smatramo da u crkvi uvek treba pravi odgovor da damo. But if we look, what is it that we put our money into? Ali ako pogledamo unazad na šta mi trošimo svoj novac, That is the real indicator of what are our values. to će onda biti pravi pokazatelj toga šta mi najviše cenimo i vrednujemo. Or what is it that we're thinking of? Ili šta je to na što najviše mislimo. When I go to bed at night, Kada odem uveče u krevet, am I dreaming about how, I'm building God's kingdom? da li sanjarim o tome kako gradim Božje carstvo, Or am I dreaming of this iPad that I want to buy? ili sanjarim o onom iPadu što baš želim da kupim, Or car? Ili or auto. washing machine? ili or mašini za cooking pranje stove, veša, ili šporet, whatever it is. šta god da je u pitanju. The fact that we are stewards Ta činjenica da mi jesmo upravitelji is a great responsibility. je velika odgovornost. But many Christians have a wrong understanding of
how are we supposed to make decisions? Ali mnogi hrišćani pogrešno shvataju kako treba da donose odluke. Many Christians think, okay, if I'm accountable to God with everything I have, Mnogi hrišćani smatraju dobro, ako sam ja odgovoran Bogu za sve ono što imam, I need God to dictate to me every single decision that I make. onda Bog mora da mi diktira jasno svaku odluku koju treba da donesem. Otherwise, how could I know which is the right decision? Jer u suprotnom kako ću znati koja je prava odluka, koja nije? And as a result of that, they get paralyzed I kao rezultat toga, naravno, posljedica je da budu potpuno by paralisani. indecision, by fear of being wrong. Strahovanju da će doneti pogrešnu odluku. One of the things that the parable of the talents shows is that we actually have great freedom in making decisions. Jedna od stvari koja nam ona parabola o talentima govori jeste da mi zapravo imamo veliku slobodu kada je reč o trošenju naših Sometimes God specifically gives us directions as to what he wants us to do. Ponekad Bog nam da veoma jasne smernice u vezi toga šta on želi od nas da uradimo. We may hear a voice, we may dream a dream, we may, someone prophesy or whatever. Možda ćemo čuti neki glas, možda ćemo sanjati san ili će neko prorokovati nad nama. But most of the time this does not happen Ali u većini slučajeva to se ne desi. because it doesn't have to. Zato što ne mora. Because the Bible has already revealed to us what are the things that God cares about. Jer nam je Biblija već jasno otkrila šta su sve te stvari o kojima Bog brine i koje voli. And as long as we make our decisions based on God's values Dok god donosimo naše odluke u skladu sa Božjim vrednostima and what He wants to see happen in this world, i sa onim što on želi da vidi da se desi u ovom svetu, we have great freedom onda imamo veliku slobodu to make the choices ourselves. da sami donosimo odluke. And if we're thinking always on behalf of what God wants to see happening, I ako uvek razmišljamo o tome šta Bog želi da se ovde desi, we're actually acting being led by the Spirit. onda u stvari smo vođeni duhom i tako postupamo. This is how the Spirit of God leads us. Jer tako nas Božji duh i vodi. Through changing our values, through changing our thinking, Menjajući naše vrednosti, naše razmišljanje. so that more and more our values and our thinking becomes in harmony with God. I tada naše vrednosti i naš način razmišljanja sve više i više dolazi u sklad sa The second thing